Hi, my name is Ron Ellis. I'm a G7 expert trainer, former chair of the Graphical Committee, and currently chair of the Idealliance Print Properties Committee. I've been fortunate to have worked with JPA, and I'll talk about that more in just a minute. I'd like to welcome all of you as Idealliance members. And of course, as you know, G7 can be really helpful for printing. I've found it very helpful for working with brands and printers across the world in helping improve quality, have a common target, and to make it so that different brands can print around the world and get the same printing, even if they're in different countries or different locations. I was fortunate enough to be able to do G7 expert training in the beginning at JPA and remotely as well during the pandemic, but to work with the JPA so that they can pick up and bring this training to you the way they do today. And very impressed to see them developing the training and building their version of the training, as well as how they have many events that support the training as well. So I just want to congratulate everybody at the JPA and say I'm very impressed with how you have built this program and how you continue the training and how you are carrying out the training. It's great because all the students at the JPA classes always are very interested, very technically good, and interested in learning more and picking up G7 and being able to use it in their daily life. So that's just about all I wanted to say was congratulations to the JPA. I've been so impressed watching you pick up the training and run these events and do training, and so glad for you to be bringing G7 to Japan. Have a great day, and best of luck to you all. Greetings and welcome. My name is Andy Bullock. I'm a past member of the board of directors for Idealliance. I recently left the board of Printing United Alliance. I am a long-standing advocate for G7. If you had told me 7 years ago that I would see Japanese-trained G7 experts performing G7 certifications at Japanese printing facilities, I would never have believed it. It has taken a ton of effort, and I'm proud that we are not only achieved it, but that you're all here today with the desire to learn something new and embrace new ideas. In 2017, I was asked by a client to investigate standards and best practices for printers around the globe. After a long search, it became obvious that G7 was the best solution to support brand consistency globally. If it was only that easy to convince partners in Japan. Even after demonstrating the clear benefits, I was told it would never happen. But we were persistent. Haejong An and then Idealliance CEO Tim Beckley joined me for a client meeting in Tokyo in October of 2018 for a formal presentation of G7 and the benefits of its process controls for manufacturers who use the printing supply chain. In January of 2019, I returned to Tokyo to present again, this time focusing on how G7 benefited everyone, designers, creatives, brand managers, manufacturers, and printers. But for all my efforts, there was absolute silence. Over the following months, I'd mention things in passing and share successes from our use of G7 elsewhere, but to no avail. Until November of 2019, when we received a request, would Idealliance host a G7 course in Tokyo, translated in Japanese? Then how soon could we do it? Haejong An and Jordan Gorski and the rest of the team from Idealliance started planning, and fast. It is truly amazing what they were able to organize with Chosan's help in such a short time for our February 2020 class. I want to praise the team at Japan Printing Academy for all the work they have done, and I want to commend the attendees of that first class and each class since. The interest you have shown, how you've taken the ideas and best practice of G7 and made them your own, is amazing.
This community will be the foundation of your success and support the success of printing in Japan for years to come. Thank you. 皆様、こんばんは。こんばんは。こんにちは。お元気ですか? 예, 예. 안녕하세요, 여러분. 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 여기 앉아 계신 분들 가운데서는 제가 잘 아는 분들도 계셔서요. 다시 만나 뵙게 돼서 정말 기쁘게 생각을 합니다. どうも皆さんこんばんは。こんにちは。今日はですね、菅さんがよく知ってる方もいらっしゃってて、非常に嬉しく思いますということですね。はい。 자, 이렇게, 여러분들과 같이 이렇게 만나서 이렇게 커뮤니티를 만드는 이런 이 자리가 저에게는, 후식이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 先ほどですね、これはちょっと余談なんですけど、私と日本語で不思議という言葉って何っていうのを聞かれて、ちょっと説明をしたんですけれども、まあそういう意味がですね、今こういうふうに認証取得した方々がこういうふうな同じ場所に集まってコミュニティをできることは不思議だよっていうふうな。 제가 일본어가 짧아서 잘 그 뜻에, 깊은 뜻은 잘 모르겠지만, 제가 아는 한, 굉장히 놀라운 일이고, 그 다음에 그 좋은, 긍정적인 의미에 있어서의 그 서프라이즈다라고 알고 있습니다. で、日本語の意味がですね、正確に理解できてないから、正しいかどうかはちょっと、これも不思議かもしれないんですけど、そういったことを知ってる限りはですね、こういうことをやってること、いいことであり、素晴らしいことだと思います。 지금 앤디 블럭 씨가 얘기한 것 같이 그 4년이라는 짧은 시간에 일본에서 이렇게 G7 커뮤니티가 만들어졌다는 것 자체가 저에게는 후식이고요. アンディさんも言いましたけれども、こういうふうに短い3年っていう、2、3年っていう時間の間で G7 コミュニティが発足したことは、まず不思議である。 그리고 이렇게 여러분과 제가 한 자리에 있게 된 것도 저는 후식이라고 생각을 합니다. で、皆さんとこういった一緒にこの場所にいられるということも不思議だと思います。 우리가 커뮤니티라는 말을, 그 단어를 찾아보자면요. 그 커뮤니티라는 것 자체는 공동체라는 뜻입니다. コミュニティの言葉の、本当の意味を考えるとですね、共同体というふうな意味であると思います。 그 어떤 누구의 어떤 그 타의에 의해서 만들어진 것이 아니라 자발적으로 여기 앉아 계신 분 한 분 한 분들이 그 구성원이 되어서 만든 것이 바로 이 커뮤니티 공동체입니다. で、そのコミュニティの共同体というのは、他人の意思とか、進められてじゃなくて、自分からの意思でこういうふうに参加して意見を交換できるというのが共同体ではないかと思います。 굉장히 의미 있는 이제 어떻게 보면 모임이 된다라고 저는 생각을 하고 있고요. 그리고 이 4년이라는 짧은 시간 내에 이런 커뮤니티 공동체까지 만들어져서 여러분들이 그 주인이 되어서 앞으로 활동하시게 된다는 거에서 굉장히 고무적인 일이라고 생각을 합니다. こういった意味があるコミュニティがこういって発足されたことは非常に意味があることだし、そこでですね、皆さん、それぞれ一人のここに集まっている皆さんが主体になってですね、これから一緒になって活動していくことは一番価値あることではないかと思います。 여기 앉아 계신 G7 프로페셔널 그리고 엑스퍼트 분들이 앞으로 일본 커뮤니티, 일본의 인쇄산업 그리고 브랜드 오너들과 같이 여러 가지 다양한 활동을 가실 수 있으리라고 생각을 합니다. ここに集まってお集まりになっていただいた皆さんの力を合わせてですね、これからの印刷協会の発展、あるいはオーナーさんたちとのこのビジネス展開というところも、今後やってもっと広げていけるんじゃないかなというふうに思います。 이러한 활동을 통해서 앞으로 인쇄산업의 리브랜딩을 여러분들께서 리드하리라고 생각을 하고요. 그리고 그런 리브랜딩을 통해서 인쇄산업이 더욱더 발전해 나갈 수 있으리라고 봅니다. で、こういった活動をすることによって、やっぱり日本でも言われたようにブランド力とかですね、そういう強いブランド価値を上げるっていう活動をすることによって、日本でもそれが、これから
確実に、進行できるんじゃないかなというふうに思います。 앞으로 이제 아이디얼라이언스에서는 여러분들이 만든 이 G7 재팬 커뮤니티를 통해서 여러 가지 활동을 하실 때 필요한 여러 가지 것들을 저희가 지원을 할 예정입니다. で、アイランスのアメリカもそうですけれども、アジア圏の統括責任者であるアンさんの意見としては、日本でこういったコミュニティの皆さんが活動するときに必要なことについては全面的なサポートをしたいと思います。 오늘 이 자리에 같이 하지는 못했지만 조단 골스키라고 저희 이그제큐티브 디렉터분이 계신데 그분 또한 여러분들께 다양한 활동에 있어서의 지원을 약속하셨습니다. で、アイダランスのHQのですね、ジョーダンという副社長さん、一番トップですよね、一番の責任者ですけれども、今日こういったですね、一緒の席には参加できなかったんですけれども、これからあらゆる面で協力させていただくというふうに、皆さんによろしくお伝えくださいということを言われました。JPA를 중심으로 앞으로 다양한 활동 그리고 인쇄산업의 리브랜딩을 이끌 수 있는 그러한 여러분들이 하나하나의 주인공이 되실 수 있기를 바라고요. 그리고 오늘 이렇게 함께해 주셔서 정말 감사합니다. で、これから皆さんの活躍とですね、そういうコミュニティがうまくいって、皆さん一人一人にあることは、期待しますということと、今日はこういうふうなですね、参加できたことに対して、感謝いたしますというふうなことを言ってますので、はい。 지금 여기 45분의 그런 새로운 커뮤니티 멤버를 통해서 활동을 하신다라고 제가 들었는데요. 컬러 프로라는 뉴스레터가 있습니다. 아이디얼라이언스에서 매달 이제 발간이 되는 그런 뉴스레터인데요. 앞으로 여러분들이 활동하는 여러 가지 소식들을 그 컬러 프로에서 만나볼 수 있길 기대합니다. 今、ジャパンコミュニティって46人の方が集まって、作ってるんですけれども、こういうふうな活動がですね、アイデランスの皆さん多分ウェブサイトでご覧になったかもしれないですけど、カラープロというふうなニュースレターっていうのがあるというふうに言ってますので、そういうところでも、このジャパンコミュニティの活動、内容が、いろいろですね、情報が共有できるようになればいいなというふうに思います。 네, 이상입니다. 정말 감사합니다. どうもありがとうございました。